హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు M2K Tech Share. Today's topic is let us see the levels in the file structure. సో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఫైల్లో, అవేంటి చూద్దాము. తర్వాత ఫైల్ లెవెల్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, అవేంటి చూద్దాము. తర్వాత హౌ వీ కెన్ యాడ్ డిఫరెంట్ ఫైల్ లెవెల్ కీవర్డ్స్ అండ్ హౌ దట్ వర్క్ అనేది సిస్టంలో చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ ఈజ్ ది ఫైల్ levels in the structure is the first is the file level. You can see this file level keywords ఉంటాయి అక్కడ. దెన్ రికార్డ్ లెవెల్, రికార్డ్ ఫార్మాట్ నేమ్ ఉంటుంది, ఆర్ అని ఉంది కదా అది. తర్వాత ఫీల్డ్ లెవెల్, సో ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ అండ్ దోస్ డిస్క్రిప్షన్స్, లెంగ్త్ ఎంత, దాని డేటా టైప్ ఏంటి అని చెప్తుంది ఫీల్డ్ లెవెల్లో. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ద కీ ఫీల్డ్ లెవెల్. Unique keyword is duplicates allow చేయదు. And FCFO, first changed key value record first out, duplicates allow చేస్తుంది. FIFO, first in record ఫస్ట్ అవుట్, ఫస్ట్ ఎంటర్ చేసిన రికార్డ్ ఫస్ట్ అవుట్, డూప్లికేట్స్ అలౌ చేస్తుంది. అలాగే లాస్ట్ ఎంటర్ చేసిన రికార్డ్ ఫస్ట్ అవుట్, అది కూడా డూప్లికేట్స్ అలౌ చేస్తుంది. అండ్ REF, రిఫరెన్స్ టు అనదర్ ఫైల్ ఫ్రమ్ విచ్ ఫీల్డ్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఆర్ రిట్రీవ్డ్. అంటే ఒక ఫైల్ మనము కోడ్ సోర్స్ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ దాని డేటా డిస్క్రిప్షన్స్ ఇవ్వకుండా దాని లెంగ్త్ ఎంత, దాని డేటా టైప్ ఏంటి అనేది మళ్ళీ ఎంటర్ చేయకుండా ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసిన అనదర్ ఫైల్ నుంచి దాని డేటా డిస్క్రిప్షన్స్ రిట్రీవ్ చేసుకుని మనం ఎంటర్ చేస్తామన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెఫరెన్స్. అండ్ దిస్ రెఫరెన్స్ ఫైల్ లెవెల్ కీవర్డ్ connected with the reference field in field level keyword. This doesn't need to give the field length and the data type, so that is the advantage for that. But I just wanted to show you one thing is the caveat with FCFO and LIFO. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అనేది మనం ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు డేటా రన్ క్వెరీ చేస్తున్నప్పుడు అది కనిపిస్తుంది. FCFO, ఫస్ట్ చేంజ్డ్ ఐటమ్ ఫస్ట్ అవుట్ అనేది ఆల్వేస్ మీకు కనిపించదు ఇన్ ద రన్ క్వెరీలో. అండ్ ఆల్సో LIFOలో కూడా ఆల్వేస్ కనిపించదు. సో IBM డాక్యుమెంట్ LIFO లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ రావాలి. ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ రిట్రీవ్డ్ ఈజ్ నాట్ గ్యారంటీడ్, IBM చెప్తుంది. So especially you can see that when we are doing like run query, but most likely it works when we are working through the program, like RPG program లో relative record number RRN అంటారు. దాని ద్వారా కానీ కోబాల్ ప్రోగ్రాంలో కానీ రికార్డ్ కీ వాల్యూ నుంచి పికప్ చేస్తుంది. సో సమ్ అదర్ కోడ్ అది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సీక్వెన్స్లో డేటా రావడానికి. సో అప్పుడు అది వర్క్ అవుతుంది. So let us see how the file level keywords work in the system. So నేను నా PDMలో ఉన్నాను. So the first file I'm just editing with number 2. You can see here previous videoలో యూనిక్ కీ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇవ్వకముందు ఏమవుతుంది చూసాం కదా. ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యావెంట్ సీన్ దట్ ప్లీజ్ సీ ది ప్రీవియస్ వీడియో. సో యూనిక్ కీ ఇచ్చినప్పుడు ఈ కీ ఏదైతే ఉందో, కీ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కీ ఫీల్డ్లోకి డూప్లికేట్స్ అలౌ చేయదు. So I'm just keeping it as is. You see this ENO, employee number, is numeric here. So I changed to character in some other. So EMPPF1. There I gave like FCFO, first changed first out. So అది ఫైల్ లెవెల్లో ఎలా ఇస్తామో చూద్దాము. సో బేసికలీ ఇక్కడ మీరు F4 ప్రాంప్ట్ తీసుకుంటే సో ఇది ఫంక్షన్ దగ్గర ఇస్తామన్నమాట FCFO.
రికార్డ్ ఫార్మాట్ ఎంటర్ చేయడానికంటే బిఫోర్ ఎఫ్సిఎఫ్ఓ, సో ది ఫైల్ లెవెల్ కీవర్డ్ కదా ముందు ఉంటుంది. గేవ్ లైక్ ఈఎన్ఓ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ ఇన్ క్యారెక్టర్. And the two EMPPF2, I gave like FIFO. So we cannot give, one thing is we cannot give these keywords together like unique and FCFO together ఇవ్వడానికి అలౌ చేయదు. ఎందుకు అంటే యూనిక్ కీవర్డ్ దిస్ దాని ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ డిఫరెంట్, ఇట్ డజంట్ అలౌ ది డూప్లికేట్స్ కదా. ఎఫ్సిఎఫ్ఓ ఇట్ అలౌస్, ఎఫ్ఐఎఫ్ఓ ఇట్ అలౌస్, ఎల్ఐఎఫ్ఓ ఇట్ అలౌస్. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ సెపరేట్లీ. So let me show you the EMPPF2, which is like first in first out. సో అది కూడా అంతే, ఫైల్ లెవెల్లో ఇక్కడ ఫంక్షన్ దగ్గర ఇవ్వాలి. సో యూ కెన్ డూ లైక్, మీకు పొజిషన్ తెలిస్తే ఐ ఇచ్చి ఇక్కడ ఏ ఇచ్చి ఇలా అయినా వెళ్ళచ్చు. లేదు అంటే జస్ట్ మేక్ ష్యూర్ లైక్ IPPF, so you can get the prompt, so you can enter clearly. And F3, I have given like LIFO, same, exactly same as FCFO. So in the same place. Okay, so going back F3, and so I have entered the data like ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు, బట్ రన్ క్వెరీలో ఒక్కసారి నేను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత చేంజ్ చేసిన డేటా ఒక్కసారి వస్తుంది, ఒక్కసారి అనుకున్న ఫార్మాట్లో రావట్లేదు అనమాట. సో ఐబిఎం కేవియట్ ఆల్రెడీ చెప్తుంది దిస్ ఇస్ లైక్ నాట్ గ్యారంటీడ్, బట్ వెన్ వీ డూ ఇట్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ డెఫినెట్లీ దట్ వర్క్స్. So the another one I wanted to show you is the reference file. So let us check for EMPPF4, which has like one reference file use chesanu, file level keyword. So give number 2. So when we enter ikkada file level keyword EMPPF. Okay, so the employee number referencing from EMPPF. EMPPF లో ఎంప్లాయీ నంబర్ ఈజ్ లైక్ ఏ న్యూమరిక్ నంబర్. సో ది రెఫరెన్సింగ్ అంటే మనం డేటా ఎంత లెంగ్త్ అని కానీ డేటా టైప్ అని కానీ ఇవ్వనవసరం లేదు. సో ఈ ఫీల్డ్స్లో ఏవైతే ఈ ఫైల్లో ఉన్నాయో వాటి నుంచి ఇది తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, సో లెట్ us go back and compile the file. Okay, so I'm going to enter EMPPF4. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది కీ ఫీల్డ్, ఎన్ఓ ఇస్ ద కీ ఫీల్డ్ కదా. ఒకవేళ నేను ఏ అని ఇస్తాను అనుకోండి, అది తీసుకోవట్లేదు చూడండి. సో న్యూమరిక్ కాబట్టి న్యూమరికే ఇవ్వాలి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ సమ్ జంక్ డేటా అండ్ టు be something. Okay, so let me come out and saving the data, end data entry, yes. So now I wanted to run query star in ppf4. So you can see both the records out there with the ENO is the numeric. Okay, so let me do I'm hitting F9, so UPTDTA one more time. So now if I do like page down, you can see the previously entered records, page down, page up, Elina kuda. But if we want to add the new record, F9, F9 to add the new record. So I'm just giving like number 5. Okay, ఇంతకు ముందు 1 2 ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు G something G G. Okay, enter and F3, and I'm saving the record, added one record, look at here. Okay, and again let me do run query, we should have 3 records. Okay, then
ఈఎంపీపీఎఫ్ 5లో మల్టిపుల్ ఫైల్స్ నుంచి రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను. దాంతో పాటు సేమ్ ఫైల్‌లో ఉన్న దాన్ని కూడా రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను. లెట్ అస్ సీ హౌ దట్ విల్ బి. So I just added some comment section here. So you see the comment చేయాలి అనుకుంటే ఈ ఏ తర్వాత స్టార్ ఉండాలన్నమాట. ఇన్ని స్టార్లు అవసరం లేదు. ఏ తర్వాత స్టార్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే. సో ఈఎన్ఓ ఆఫ్ ది ఈఎంపీపీఎఫ్ ఈస్ ద న్యూమరిక్. బట్ ఇక్కడ మనము ఫైల్ లెవెల్‌లో రిఫర్ చేస్తున్నది ఈఎంపీపీఎఫ్. సో దాని ప్రకారం అయితే ఈఎన్ఓ ఈజ్ ద న్యూమరిక్ ఉండాలి కదా! బట్ ఈఎంపీపీఎఫ్ ఈఎన్ఓ ఇన్ ది ఈఎంపీపీఎఫ్ 1 ఈజ్ ద ఆల్ఫా. ఆల్ఫా క్యారెక్టర్ టైప్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈఎన్ఓ ఈజ్ లైక్ ఆల్ఫా కావాలి అని చెప్తున్నాను. సో ఈఎంపీపీఎఫ్ 1కి రికార్డ్ ఫార్మాట్ నేమ్ ఈరెక్ సేమ్ అదే వాడాను. తర్వాత ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈఎన్ఓ చెప్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ద లైబ్రరీ నేమ్ అండ్ ఫైల్ నేమ్. ఏ ఫైల్ నుంచి రిఫర్ చేస్తున్నాం, లైబ్రరీ ఏంటి, అండ్ ఆ ఫైల్‌కున్న రికార్డ్ ఫార్మాట్ ఏంటి, ఏ ఫీల్డ్‌కి రిఫర్ చేస్తున్నాం. ఇలా మల్టిపుల్ ఫైల్స్ నుంచి చేయొచ్చనమాట. ఇది ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఈఎన్ఓ మాత్రం ఈఎంపీపీఎఫ్ 1 నుంచి తీసుకుంటుంది. ఈ నేమ్, ఈ సిటీ, ఈ స్టేట్ అంతానేమో ఈఎంపీపీఎఫ్ నుంచి తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ ఇది ఫైల్ లెవెల్‌లో ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది కామన్‌గా తీసేసుకుంటుందనమాట. సో మనం ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ కదా! ఈ ఈ ఈ ఏరియా ఇక్కడ మనం ఏమి ఇవ్వడం లేదు. సిఎఫ్4 ఫంక్షన్‌లో ఆర్ఈఎఫ్ ఎఫ్ఎల్‌డి అని చెప్పి ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే ఆ పర్టిక్యులర్ ఫైల్ నుంచి తీసుకుంటుంది. అదర్‌వైజ్ ఫ్రమ్ వాటెవర్ ఫైల్ వి హావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ఫైల్ లెవెల్. సో అదర్ వన్ ఇంకొక ఇక్కడ జిప్ అనేదాన్ని నేను డిఫైన్ చేశాను. 10 న్యూమరిక్ అని చేశాను. కోడ్ అనేదాన్ని మళ్ళీ డిఫైన్ చేయకుండా రిఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ జిప్ అనేది ఇది కదా, సేమ్ ఫైల్, ఇదే ఫైల్ అండ్ *src ఇస్తే ఇదే ఫైల్‌లో ఉన్నదాన్ని కూడా, అంటే ఒక్కొక్కసారి చాలా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. లైక్ 20, 40 ఫీల్డ్స్, 100 ఫీల్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఇదంతా ఎంటర్ చేయకుండా అండ్ ఆల్సో కన్‌ఫ్యూషన్ కూడా లేకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్‌టైమ్స్ డేట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. చాలా డేట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. డేట్ ఫీల్డ్స్‌లో కూడా డిఫరెంట్ వెరైటీస్‌లో చేయొచ్చు. సో అలా రిఫర్ చేసుకుంటామనమాట. అంటే కోడ్ చేస్తున్నప్పుడు సో వి కుడ్ నో దట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద సేమ్ డేటా టైప్ అనడానికి చేస్తాం. ఓకే. కోడ్ అనేది అనదర్ ఫీల్డ్ నేమ్ దట్ ఈస్ రిఫరింగ్ ఫ్రమ్ జిప్. బట్ కాలమ్ హెడింగ్ కోడ్ ఇచ్చాను. ఇది ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది చూపిస్తాను. స్టార్ ఇస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ కామెంటింగ్ దిస్ కాలమ్ హెడింగ్. ఓకే. ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ F3, saving it and taking F14 for compilation, hitting enter and giving Y here. So deleting the existing object and compiled. So this is newly compiled. So previously ఉన్న object delete చేసి న్యూగా compile చేసింది. So now if you see anything emppf5, you can see nothing. Okay, let us try to enter the data. TTTA emppf5. సో ఇక్కడ ఈఎన్ఓ చూడండి, ఇది ఈఎంపీపీఎఫ్లోనేమో ఇది న్యూమరిక్, మనం రిఫర్ చేసిందేమో ఈఎంపీపీఎఫ్ 1. సో విచ్ షుడ్ టేక్ ఆల్ఫా. సో లుక్ ఎట్ దిస్ took like alpha. So name, so I'm just giving something and okay, now here zip is like numeric గా డిక్లేర్ చేసాము. సో ఆల్ఫా తీసుకోదు, నేను ఏ అని ఎంటర్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ మీ గివ్ like 5 and see, you can see like zip again. సో యాక్చువల్లీ మనం కోడ్ అని ఇచ్చాం కదా, బట్ ఇది జిప్ అని చూపిస్తుంది చూడండి. అందుకని కాలమ్ హెడింగ్ ఇవ్వాలన్నమాట. కాలమ్ హెడింగ్ ఇస్తే అప్పుడు కోడ్ అని వస్తుంది. ఇది రిఫరెన్సింగ్ టు జిప్ కాబట్టి జిప్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సో లెట్ మీ హిట్ ఎంటర్ F3
And even when you see run query, also the column heading same ఉంటుంది, zip అనే ఉంది. So I'm hitting enter, and let me take 2 for edit. ఇది అప్డేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ కామెంట్ ఉంది కదా, ఇది తీసేస్తున్నాను. దెన్ F3, saving the source code and taking 14 for compilation. Hit enter and delete existing object. Y. Hit enter. Then now let us do the run query so that you don't see any data. mppf5, so this is empty. So let me do like upddtap emppf5. So let me give a and a and a and a. If I give a, it won't take it, so I'm giving 5. Now you can see S code. Okay, I'm giving 6, hitting enter and coming out with F3. You can see added 1 and end data entry, yes. And now let us see in run query work member PDM, and now let us see emppf run query. So now you can see the data. Okay, so this is it for reference file level keywords. So in the next video, let us see field level keywords. So this kind of theory part is also important, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో వస్తాయి. సో లేటర్ ఆన్ అండ్ ఇది ఒక రిథమిక్గా వెళ్ళినట్టు అవుతుంది. మీకు ఇంటర్నెట్లో చూస్తే లాట్ ఆఫ్ డేటా అవైలబుల్, నాట్ ఓన్లీ AS400, సో మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్కి ప్లెంటీ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్. సో మనము ఒక రిథంలో వెళ్ళకపోతే ట్రైనింగ్కి మనం చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము. అందుకని దీనిలో కూడా ఇంకా చాలా చాలా కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. నేను అవసరమైనవి మాత్రమే, ఎక్కువగా వాడేవి మాత్రమే ఇస్తున్నాను. సో మీరు అది చూస్తే ఒకసారి మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. దీస్ ఆర్ ది 5 లెవెల్ కీవర్డ్స్ అండ్ హౌ వీ కెన్ ఎంటర్ ఇట్ ఇన్ ద సిస్టమ్. డన్. And then let us see the field level keywords and see how that works, and then done. So like that, let us go step by step. So that's how I wanted to go, just like in the institute training thing. So not like very rushly వెళ్ళామంటే కొంత అర్థం అవ్వకుండా ఉంటుంది. అందుకని just take your time and practice.